guys! I'm Angel and welcome to my channel. Today's video, ita-try ko itong It Cosmetic Your Skin But Better CC Cream Color Correcting Full Coverage Cream plus Anti-Aging Hydrating Serum tapos may SPF 50+. First time kong mag-try ng CC cream. Parang foundation na din siya. Sunscreen. Moisturizer. So, it's my first time. Hindi ko alam kung ito yung... Ang kinuha ko is... Neutral Tan. Ito yung kanyang itsura. Open natin. Yun. May pump siya. Sana tama yung nakuha kong shade. Tapos, dahil first time ko, kabibili ko rin ng aking sponge pong tawag sa'yo. Yeah. Blending Artist Foundation Blender. Yan by L'Oreal. Hindi ko alam kung paano mag-apply. Pero, parang nakita ko nilalagay nila dito. Pump. Sa unang pump, wala. Sa pangalawang pump, wala pa rin. Oh. Dark siya. Dark ba? Oh. Ewan ko lang. So. Tama ba? Ay, biblend na lang natin. Tapos kukunin ko na lang. Tapos, good luck. Fairness, mabango siya. Parang bago. Bagong ligo. Yung may fruity smell. In fairness, nag-blend siya. Akala ko. Pero medyo sa ilaw. Tama lang yung nakuha ko. Tama lang pala yung nakuha ko. Yan. Hindi siya mabigat. So, skin. Kasi yung ginagamit kong foundation lang nun. Foundation. Powder lang. So, it's my first time to use a foundation. CC cream. All-in-one. No makeup. No makeup look. Hindi naman tayo masyadong lumalabas. At hindi ako mahilig mag-makeup. Pero, why not try? Na-enjoy ko na. Finish ko lang tong look ko. Look! Yan, maglalagay. So, eto na yung konting lipstick lang, konting eyeliner, konting drawing lang sa kilay. Hindi pa ako marunong mag-drawing ng kilay. Yan, hindi pa ako marunong. So, yan lang muna. Pati yung sa eyeliner, dito lang sa ilalim, and lipstick na kakulay din ng lips ko. Yung parang I woke up like this. So that's, parang, yun lang nilagay ko yung, this one, ito lang yung nilagay ko, wala pa akong nilagay na primer, ano po ba yung mga nilalagay nila, setting spray, or nilalagay na contour, highlighter, primer, ang ginamit ko lang is this one. So that's it guys for this video sa aking review dito sa ating It Cosmetic CC Cream Foundation / Anti-Aging Sunscreen. Sana may natutunan kayo. And kung may question kayo, comment down below. And if you're using this also, comment down below. If you like it or you don't like it, yung negative or positive about this product. Kasi first time ko din siyang gamitin. Comment down below. And if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and don't forget the bell. Click that and see you next time.
Bye! Mwah!